Hello everyone, I hope you are all doing well, having a great time, staying home, staying safe. So this is class 5 science lesson, and in this lesson we will try to talk about matter and heat. In general, we will talk about the physical properties of matter and what is matter and what differentiate matter. I hope you get a lot of use out of it, and good luck. So let's start with the question. What is matter? Well, basically, matter is everything that is around you. هموش تانی که لچار دورتن matter. Matter is anything that has mass and take up space. همو اشتانن که mass یان هیو space کی شان پیوسته. شوینه که به داگیر کن لسر world لسر surface earth. So matter is anything that has mass and takes up space. Again, matter is anything that has mass and takes up space. So, what is a mass? A mass دوایش باس یەکەی لە سلایدەکانی داهاتووە بە دیتەڵتر بەڵام ئێستا ئەوە بزانە کە mass is the amount of matter in an object. Amount of matter in an object پێوتە mass. And چ شتێکیش ماتەرە؟ Matter is anything that has mass and takes up space. Okay, let's talk furthermore about matter. So you will have to know that objects made of matter can be very different from each other. So different objects, different matter are different from each other, if it does make sense. شتێک جیاوازەکان کە پێیانەوتە matter لە یەکتری جیاوازن. Okay, what do you mean, teacher? That's a very fair question if you want to ask me. So what I mean is that if you look at a piece of candy, it is totally different from your computer or from your iPad. So different things, though they are matter, all the things around you is matter, they are different. So as you can see, we have an iron sword, a tree, the person, the spider, the computer, the sandwich, they are all matter. Matter is a substance that has mass and take up space, but they are different matters. So again, each matter has a distinctive properties that differentiate it from another matter. همو ماترەکانی چوار دەورە صفەتی تایبەتی خۆیان هەیە کە جیان نەکاتەوە لە ماتەرێکی تر. For example, ئەگەر سەری کاندی بکەی هەندێک کاندی بە ڕەنگەکە جیاکرێتەوە هەندێک کاندی تر بە تامیا جیاکرێتەوە. Physical properties of a matter. So what is a physical property of a matter? Okay, first of all, we need to define the physical property as a definition. Well, physical properties are characteristics of a substance that can be observed or measured without changing the substance into something else. معنی چیە؟ یعنی کە ئەو کارکتریستانەیە سەبستانسێکەیەتی شتێکەیەتی ئەتوانی مێژەریکەی یان ئۆبزۆڤیکەی و بەبێ ئەوەی ئەو شتە بگۆڕی بۆ شتێکی تر بگۆڕێت. So what is a physical properties is the characteristics of a substance that can be observed or measured without changing the substance into something else. Okay, you can ask me, what are those physical properties? First of all, color. So color is a physical property. Hardness, taste are example of physical properties. And another object could have ability to conduct electricity. خەڵک ئەگەر سێری وایر بکەی لە ماڵی خۆتانە یان ڕۆژە لە ڕۆژان وایرە هەڵوەشانە بێ لە ماڵەوە ئەبینی لە ناوەکەیە چی هەیە؟ مس هەیە. Why? Because مس propertyێکی هەیە physical propertyێکی هەیە ئەتوانێت کارەبە بە باشی بگەێنێ. So electrical conductivity هەیە.
We have other materials that actually can conduct heat. Okay, we can talk about a few materials that can easily become magnet. Changing a material, or the ability of a material to change to a magnet or to become a magnet, are also physical property. ئەمانەی کە ئێستا هەمووی من باسییانەکەم پیانەوتە physical properties. بێتەخەمەوە physical propertyەکان چی بوون؟ Color, hardness, taste, the ability to conduct heat or electricity, or the ability to become a magnet. أمانة هەمووی physical property. Okay, let's talk about this physical property that you can actually see. هنا physical property معناها يكسر كثير اشتكاك معتركة كي يكسر يبيني. For example, color يكسر تواني directly اشتكى بناسيته بكالوريا. اگر كومالك بولا بدانا هذا كان رنگك با اتواني برنگك يكسر بيان ناسيته. Other physical properties بون length ديجي أبي measureكي بأوي بزاني. So measurement are especially useful in science because they provide more exact description of the matter. So اما لزانستا لساينسا measurement بكارينين بوشي بأوي ماتركاني بيبناسينو. So always بو observation يعني description ماتركان هلسين measurement يعني ورقدين. Moving on to mass. What is a mass? Mass is the amount of matter in an object. Mass is the amount of matter in an object. So the mass of a truck is greater than the mass of a small car. على بدمت دو رسمة بيني رسمي كان هني trucky كي جوريا شاحنة هيك رسمي دوميان it's just a car بريتو كاميان ماسي زورترا. Of course the truck كماسي زورترا ولا بري amount matter the truck كا زورترا ولا car small car كاين أو تسلا. So أزاني كا truck كا has greater mass of the small car because the truck has more matter. Okay, I asked you a question right there. I said, how do we measure mass? شلون بيعني mass كينما؟ هم بتشيا mass أتواني measure كين. So usually mass is measured on a balance. As you can see, and it's obvious, mass is measured with a balance. We can measure our own mass. تواني ماسي خو بزاين شن كيلوين أو يعني أوصل زوميوي كروجانا دايكي باوكا إكرا هموي بتشي كشرة ببان بالانسا كشرة. So أبي بزاين كماس is something stable, stay the same. Mass وكو خوي أمانته. Why? Because mass is the amount of matter in an object. Amount أو matter object كياتي. We cannot talk about mass and not talk about a weight. Well, it is easy to confuse mass with weight. Usually weight to mass confuse أكرن تكلكرن نقلكتريا. هادو كان physical property شي weight بيو شي mass بيا. بلهم جازة كان شي السلام بشا باسي أواكن بزين جازي weight to mass شيا. Weight depend on the amount of matter in an object. But that's not all. However, weight also depends on the force of gravity. But أنها weight سيري amount of matter ناكا. سيري أو ناكا چني matter تيا أو object. حساب بوشتكي تريشاكا أويش force gravity. أزان gravity تيا. ونيا? Gravity is the force that pulls us on the surface of Earth. So أو force كا إمواليا كا surface Earth بماني no بيوتا gravity. So what is a weight? The weight is the measure of the pull of gravity on an object. Weight أو بيواني pull gravity لسر هر object أشياء منبم أشياء توبي أشياء سبب. So once again, what is weight?
Weight is the measure of the pull of gravity on an object. Okay, Pemutin to mass will stay the same. While mass is of an object is always the same, the weight of an object is not. For example, let's say it is 12,000 Newton on the Earth, would weight only 2,000 Newton on the Moon. Why? Well, because the gravity on the Earth is much greater than the gravity on the Moon. It is, in fact, the force of gravity is 6 times greater on the Earth than it is on the Moon. Okay, persiar. Kam yan bashtra bo measurement bakari benim weight yan mass? Of course, mass. Aga bteu measurementi matter ki mass is better measurement of the amount of matter in an object. Aga bteu amount matter بزاني l'object eka bashtra mass يورقلي لجاقي weight. What do we use to measure weight? Weight is measured on a spring scale, as you can see right there in front of you. Now, jora scale actually لانه لمالو هتن بزور بزوري خلقا كان لمالو هانا بوي شد بيون بي بزان كشي چنا. So اوان weighty بيوره spring scale. Image يكميان باسي أواكا how massy أو زلامة 120 كيلويا ويتكي 1200 نيوتنا دوميان أجابشتا سرمان ماسكي 120 كيلويا هر ماسة لبري أماونتي ماترا هيني أو زلامة so نابه كم بيتو بيوكو خوي به بلا مجابشتا سر مون أو كاتا ويتكي ببچي 200 Newton. Why? Because of a gravity. Okay, I don't want to repeat the same thing that I have said in the previous slide. بلام گرنگه بزانی اوی اسلره جوازه لوی پیشوتر لسلايدي پیشوتر اوی که ale mass is the same wherever you are. Why? Mass لهشونه بی mass همانشتا ناگوره زو گرنگه بزانی mass ناگوره. It will stay the same wherever you are. Why? Because it is the amount of stuff or particles or matter that are in you. So amanti o particle bchukane ke to drusaka yan seve drusaka yan pekya pekati sewake. So mass nagore. Weight is your mass multiplied by the gravitational pull of a planet you are on. So imagine the Earth be weight roughly multiply mass multiply by 10. So weight mass multiply كراو بفورسي gravity يعني كارت كراو لقل فورسي gravity أو بلانيتي كالتوي لسري أو هساري كتوي لسري يوك لانه لسر مان بي. So لها شوينة كابي فورسي gravity أو بلانيتا multiply كي بماسي خود ونمونا 50 كيلو بي بو اوی چی بود دروسکا بو چی بود درکوه ویت درکوه. Let's talk about volume. What is a volume? The volume is the amount of space that an object takes up. Volume amounti أو بوشايك objectic دايري أكا. So object usually هموش تهشتك لنا لا تواردود به بيوسي بسبيسا أبي سبيسك يبو هبه بوي جريبه توتيا. باش اما چون volume measureكين measurement volume چون يبيوين اما من كمال رسم بداني for example اوان بيكرا أي لمالو إما چی بکارینین ولا مالو زور بزوری خلق کان چی بکارینن measuring cup. Okay, let's say that your mom at your own home you want to bake a cake.
she definitely need to use something to measure the volume of the, for example, the milk that she puts in the cake. So what she used a measuring cup. La laboratory چی بکارێنین یان graduated cylinderێک مان هەیە ڕقەمی لەسەرە. For example ئەمەی کە لە بەردەمدا هێستا 50 لەسەر نووسراوە 50 میلیلیتر یان لیتر یان میلیلیتر یان سا یان 150 یان 200 یان بیکەرمان هەیە. طبعا شتی تریشمان هەیە بەس ئێستا تۆ لێرە یان measuring cup بکارێنن بۆ measurement یان beaker یان graduated cylinder. Okay, so أتوانم volume liquid can be measured by using graduated cylinder. Graduated cylinder چیە؟ Well, it is a clear tube بۆکو ئەیبینی تیوبێکە clear و نمبەری لەسەرە and a tube that is marked in milliliters. بچی مارکراو طبعا نووسراوە 50 milliliter یان 50 liter. So whenever ئەگەر تۆ بتێ لیکویدێک مێژەرکی ئەکەیتە ناو graduated cylinderەکەوە پۆڕەکەیتە کێوە. When liquid are poured into a graduated cylinder, they are stick slightly to the tube. سێر ڕسمەکە بکە ئەبینی لیکویدەکە لە ناو تیوبەکەیە کەرڤێکە بۆ دروستەکە لە تەنیشتی ڕقەمەکەەوە و ئێستا من بە سەرکردنی و کەرڤە ئەتوانم بڵێم کە یەکێک لە graduated cylinderەکانم 50 لیتر و میلیلیتر whatever لە تەنیشتی و نووسرابێ ئەوەی تریان 150 تیایە. Okay, so remember, if you want to measure a liquid in a very precise way, يعني بزور بشيوكي باش measureكي أبي سيري أو كيرفكي كالوكوتاي ليكويدكا بون من أوكا دروسة بلنا وسلندركا ناو بيكركا بزاين دست رقمك. Read the number and you know the exact volume of that liquid. Okay, اگه شتكم هبه شيبكي دياري كراوي نبه like a rock or a egg. أمانة شيبكي دياري كراوي نية يعني چواغو شنين لاكي شنين باشا فوليومي أمانة چوم بدوزمو أحسانا. So you have a graduated cylinder يعني بيكرك هي and graduated cylinder هي أبي تيكيان هاد liquidكي تري تيكي بونمونا 50 مليلتر تيكردو ليران وسراو 50 لتر 50 لتر أو تيكردو. Okay, irregular shape كما ناويو برزنابتو آكا أتوانم چی بکەم بەو شێوەیە ڤۆلیۆمی irregular shape objectەکەم بدۆزمەوە. ئێستا چی کردووە؟ هاتووتی 150 لیتر minus 15 لیتر کردوێتە 100 لیتر. So ئەو جیاوازی کە هێلکەکە دروستی کردووە actually ڤۆلیۆمی هێلکەکەیە. So again, the volume of the solid is the difference between the two volume. Move on to the solid things that has specific shape. The volume of some solid can be calculated first by measuring the length, then width, then height. And basically we have a formula that you can see right in front of you. The volume is equals length multiplied by width multiplied by height. And this is how we can actually calculate the volume of the solid objects that has a specific shape. Let's ask another question. Which unit I should use to express volume? Well, volume is expressed in cubic unit, such as cubic centimeters. As you can see it right there in front of you. I made it in brownish color. The given example talks about, first of all, I gave you the formula that you can use to calculate the volume. Also, it talks about to find out the volume of that example right there. So the length of my example is 8 centimeters, the width is 5 centimeters, and the depth or height is 3 centimeters.
is very easy to calculate, to multiply, and the end result is 120 cubic centimeters, as you can see it right there. So the second example is actually a homework for you to do. I gave you this, as you can see, the number is given right there, and you can use it put it in that formula, and you can put your answer in the comment section down below. Okay, we talked about the mass and volume of object, different kind of object, and now you know how to calculate each one of them and to know what is the mass or what is the volume of an object. And now we will talk about another thing. By knowing the mass and the volume of an object, we can find another property of matter, which is density. So اگر mass و volume object بزنم اتوانم density كشي بزنم. density property کی تری physical property کی تری matter که بزنینی mass و volume density ادوزيته how simple equation يكم هي اتوانم calculate density بيبكم. So P is density, M is matter, and you know that that's some sign of division, and V is a volume. So density equals mass divided by volume. Okay, you can ask me, what is density? Density is the amount of matter in a certain volume. Amount matter la volume ki diari krao. So opiote density. Density chona dozreto by dividing the mass to the volume. You can find the density. So mass divided by volume, you can find a density of any object you want. Now I want you to look at the second picture. One of them is diamond, the other one is zircon. Before I explain the reason behind that picture, I should talk about another thing. Well, pure substance, like for example diamond, always have the same density if it was measured under the same condition, circumstance. اگر pure substance كان يشوار دورة بونمونا gold يعني diamond يعني أمشتانا همان density يعني اگر لهمان conditioner بپیورن يعني measure كرن density كان ما بستم. The density of a diamond, for example, is 3.51. Density diamond 3.51 gram per cubic centimeter. Very important. Gram per cubic centimeter. Because the density is always the same for pure substance, ام property هاتوانين بكار بينين بوي بيناسمو بزانم هاد دايمندا يعني زركونا او كهما بريزو الكتريشن. So اتوانم density بكار بينم بو identificationi mineral كان يعني identificationi substance كان ما ترجاوز كان. And this is very important. سودي چيا زركونو diamond الكتريجا كومن. Well, diamond زور بنرخا باريكي زوري تي افروش ري بلام. زركون هرزانا. Now I want you to look at this example. The example says calculating density. Imagine you have a metal cube that has a mass of 10 grams and a volume of 2 cubic centimeter. What is its density? It is very easy. In those simple steps, you can actually find the density, and it's very easy. The math is also very easy. Now you can use this example, change the number, and practice on this. It's the same concept, but you can use different example. Okay, let's talk about the things that is actually exist around us. That is around us. What are they? They are pure substance? No, they are not. Most of what is actually around us is mixture. What is a mixture? Well, a mixture is
is a combination of two or more different kinds of matter. Each of those matters or those kind of matter actually keeps its own physical properties. For example, كباسي mixture كاين أكثر شي ما بيركبته زلاطة mixture. أجر سيري خيارك بكي تماتك بكي كاوة بكي هش أوش تاني كتيركي أزاني أو كهوة وشيب وسايزي قوراوة ببي خود حس شون حزليه بوشي ويلتيكي بلام mixture different material different kind of matter mix man کردو پیک و بوی چی من بدرس که سالات من بدرس که علاوه رسم که این بدن نیاد زور تمیشی خوشه. Okay, so اما mixture چیه؟ What is a mixture? Is basically a different kind of a combination of two or more different kinds of matter, but each one of those matter keeps its physical property. هر کلوم ماترانا به physical property خوی و خوی بمینته. لكيسي سالادة كان زلاطة كان بأسانة أتواني ماتريال كان بأساني ليكتري جاب كيتو ويان أجد بينم ايرون باتشي بچوكي ايرون تكالي شوغر كم أتواني مو مكتشارة جا كمو أجر هتا لما لو تغي كرا it is very fun experiment أجر أودوانا mix كي iron and sugar iron أكاتواني بأساني لشوغر جا كيتو بو لبري iron property كي هي magnet أتوانا بوليكا so again magnetic بيني بهي تسر iron وشوغر تكالكا mixture iron كان بمagnetic ونسن وشوغر بجيالن جارة أجر sugar mix كم لقلشيا water if I mix sugar with water the solution is made. What is the solution? A solution is a mixture formed when one or more solutes dissolve in a solvent. So what is a solute? What is a solvent? I will talk about it right now. The water is solvent. Water إشي تشيكا solute كان وك sugar وكو خ أتوانن تياب توينو. So solute sugar خواه او particulani كات property اواني بتوينو لأوا اوشتيا solventa اتواني بشت material تر بتوينتو باشا mixture او sugar يعني او خواه بيوتي solution is the mixture formed when one or more solutes dissolved in a solvent. What is a solution? A solution is a type of mixture which particles of two substances are mixed. Okay, let me ask you another question. What is solubility? Then what is solubility? The solubility is the ability of a substance to dissolve in another substance, just like sugar or salt. These are soluble in water. What about ground pepper بيبري رش أجب كمان ناو جوان تيكاليكم أتويتو لنا ناتويتو. Why? Because بيبري رش soluble نية لأو بالام خيو شكر soluble لأو بمندوزي soluble لأو. Okay, the second example rubbing alcohol إذا ساعة حفتها سزوم مهمة خاصة مكاتي في كورونا بردهام بكاري بين دست بي باكيتو اگر او دست نکو اگر او دست که با او صابون باشتینی ششتا باوی دستی پی باكيتو بردهام. Okay, so rubbing alcohol solution اكا لچو چی پکاتو. Rubbing alcohol is a solution of two liquids, water and alcohol. alcohol اكي ليرا او رسمي من بوم دانا يولا ساعة حفتايا برسالة كتر solution من هي solid با يعني the mixture of materials. Yes, which is alloy. Alloy is a mixture of two or more elements in solid solution, in which a major component of a metal steel steel la chipekatwa la carbon و iron. لويا بوم داناوي أبيني mixture بلام solid steel نيا liquid با.
و ئەگە زۆری گەرمیکەی بەڵام لێرەیە سۆڵدە ستیلەکەمان و مکسچەری دوو ئلیمنتی ترە کاربۆن و ئایرن. What about a gas? Solution مان هەیە gas بێ يعني in stateەکەی gas بێ. Yes. The air that you are breathing every day, every second is a mixture of gas, a solution of gas. Finally, I will tell you once again to take care of yourself, stay at home, stay safe, and do your homework. Your homework is in page 213. So also you should put it in the comment section down below. And thank you for your attention. Have a great day.